So tonight we are reading from Sriman Bhagavad Gita as it is. Chapter number 1, Observing the Armies, texts 5, 6, 7 and 8. И сегодня мы читаем из Бхагавад-гиты, как она есть, 1 глава. Обзор армий на поле битвы Курукшетра. Тексты 5, 6, 7 и 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Drishtaketushchetikana Kasirajastaviryavan Purujit Kuntibojascha Shaibjascha Narapungavaha Yudyamanuscha Vikranta Uttamajastaviryavan Saubhadro Drupadeyascha Sarva Eva Maharata Asmakang tu vishishtaye tannibodha dvijottama Nayaka mama sainyashya sangyaratam tanbravimite Bhavan vishmascha karnascha kripascha samiting jayaha Ashvatama vikarnascha samadattastataivacha. Translation and purport by Srila Prabhupada. There are also great, heroic, powerful fighters like Drishtaketu, Chetikana, Kasiraja, Purujit, Kuntiboja, and Shaibya. There are the mighty Yadumanyu, the very powerful Uttamaja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. They are great chariot fighters. But for your information, O best of the Brahmins, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. And there are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatthama, Vikarna, and the son of Somadatta called Buddhashrava, who are always victorious in battle. Purport. Duryodhana mentions the exceptional heroes in the battle, all of whom were ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana, Ashvatthama is the son of Dronacharya, and Somadatti or Buddhashrava is the son of the king of the Balikas. Karna is the half-brother of Arjuna, as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya's twin sister married Dronacharya. Тексты. На их стороне великие, храбрые и могучие воины Дриштакету, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибоджа и Шайбья. С ними могучий Юдаманью, грозный Уттамауджа, а также сын Субадры и сыновья Драупади. Все они великие воины, владеющие искусством боя на колесницах. А теперь, лучший из браманов, узнай от меня о выдающихся военачальниках, которые поведут в бой мою армию. Среди них такие непобедимые воины, как ты сам, Бишма, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и сын Сомадаты по имени Буришрава. Комментарий. Дурьодана перечисляет здесь выдающихся воинов, не знавших поражений. Викарна был братом Дурьоданы, Ашватхама – сыном Дроначарьи, а Саумадати – Буришрава, сыном царя Бхаликов. Карна был единоутробным братом Арджуны. Он родился у Кунти до того, как она стала женой царя Панду. Крипачарья был братом-близнецом жены Дроначарьи. Vandeham Shri Guru Shri Jata Patukamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganitam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Ladita Shri Vishakan Vitamscha. So, Duryodhana is pretty proud. Дурьодан был очень гордым. He thinks he's in really good position here. Он думал, что он в очень хорошем положении здесь находится. Naming off a big long list of his supporters. И когда он перечисляет всех, кто его поддерживает.
But there's only one problem. Но была одна проблема. He's on the wrong side. Он был на не той стороне. Even though he thinks he's very well situated with all these powerful warriors, Даже несмотря на то, что он думал, что он так хорошо вооружен, his self-confidence will soon be broken. его самомнение будет, несомненно, разрушено. In other words, if your self-confidence is based on material calculations, Если вы уверены в себе, и это основывается на материальных каких-то вещах, it will be finished этого всему придет конец. today or tomorrow. Завтра или послезавтра. In this material world, they are very proud. В этом материальном мире мы все очень гордые, They are very confident. очень уверенные. I am great. Я великий, I'm a businessman. я бизнесмен, I'm a politician. я политик, I'm a musician. я музыкант, I'm an artist. я I'm an athlete. атлет, артист. They're very proud, you see, of their designations. Очень горды своими обозначениями. These are called in Sanskrit, they are called upadi. На санскрите это называется упади. Rupa Goswami says, Sarvapadi vanirmuktam tatparat vena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktiruchate. One should be free from all material designations. Рупа Госвами, что человек должен быть свободен от всех материальных отождествлений And cleansed of all material contamination. и очищен от всех материальных загрязнений. One should be restored to his original pure identity, Человек должен отождествить себя с изначальным положением своим, in which he engages his senses in the service of the master of the senses. В этом положении он задействует все свои чувства в служении господину чувств. That is called devotional service. И это называется преданным служением. So if you want real self-confidence, Так что если вы очень правильно not хотите the быть уверенны, self-confidence of Duryodhana, не такая уверенность, самоуверенность, как у Дурьоданы, then you should surrender to Krishna, то вам надо предаться Кришне. and then you will have unlimited self-confidence. И тогда у вас будет бесконечная... Because when you know that you're acting on the order of Krishna, Потому что вы будете уверены, что вы на правильной стороне you can Кришны. challenge any nonsense rascal. Вы можете бросать вызов любому You can негодяю. challenge the government leaders. Вы можете бросать вызов лидерам Just страны. like today, we spoke at the vegetarian seminar in downtown. Как сегодня мы говорили о вегетарианстве в центре города. We explained to them that any leader who is sanctioning slaughterhouses is not a compassionate leader. Мы сказали, что любой лидер, который разрешает убийство животных He's not на войнах, qualified to be a leader. не сострадательный политик, не сострадательный. So we can challenge Неквалифицированный the лидер. modern day world leaders, they are not qualified to be leaders. То есть мы бросили такой вызов, что современные лидеры, политики, они Actually, they are the Некомпетентны. caliber of Duryodhana такого же калибра качества, как and Дурьодана company. и его компания. So we want to bring enlightened leadership to the world. Поэтому мы хотим, чтобы в мире правило очень This is the светлое mission of our Krishna consciousness movement. правление. Это миссия наша в сознании Кришны. We want that the whole world should be properly led by brahmanas, Чтобы весь мир, он был под руководством браманов, Vaishnava brahmanas, вайшнава браманов. not the Duryodhana class of rascals. Не таких негодяев типа Дурьоданы. So our society is meant for training up a class of Brahmins. И наше общество предназначено для того, чтобы обучать, воспитать первоклассных браманов. How is a Brahman described? И как браман Shamadamastapa shaucham shantirarjamamevacha jnanam viganamastikam brahmakarmaspavavajam. He is peaceful. он очень умиротворен. He's self-controlled. И самоконтроль. He's austere. Аскетичен, He's clean. чист Shamadamastapa chantir. He's tolerant. и терпелив, He's honest. и честен. He has theoretical knowledge of the scriptures. И он знает Священное Писание.
He knows how to apply the scriptures also. и знает, как это применять на практике. And he has full faith. He's completely faithful religious person, И он devoted очень to Krishna. религиозен. You see? These are Brahmins. You Это see. браманы. So we want to train that class of Brahmins. Мы хотим воспитать, вырастить таких браманов. Actually, that day will come when the ISKCON devotees will lead the world. That's a fact. Такой день придет, когда лидерами общества будут члены ИСКОН. Prabhupada said that. Прабхупада говорил так. He said, the day will come when you all will become the leaders of the world. Он сказал, день придет, и мы все будем лидерами общества. He said it will not be difficult. Это не будет сложно. Simply act with sincerity and intelligence, and Krishna will do everything. Просто действуйте искренне и разумно, и Кришна все сделает. So we want all of you, men and women, to develop leadership qualities. Поэтому мы хотим, чтобы все вы, мужчины и женщины, развили качество лидера. We want you all to become fixed in Krishna consciousness. Хотим, чтобы все вы были очень в хорошем We положении want you to сознания know the Кришны, твердые scriptures. на своем пути. We Знали want you to Писание. know. We want you to know how to guide people, how to follow these scriptures. Хотим, чтобы вы научились вести других людей тоже согласно этим Писаниям. In every country of the world, the ISKCON devotees should become the leaders. Во всех странах члены ИСКОН должны стать лидерами общества. We are not interested in political posts. We are not interested in political posts. Нам не интересны просто какие-то политические места. We want to guide the politicians. Мы хотим Let them показывать remain in путь their политикам. positions. But let them become humble servants of the teachings of Srila Prabhupada. Политики должны быть просто смиренными слугами учения Шрилы Прабхупады. This will solve the problems of the И world. это решит всю проблему в мире. This is our modern day battlefield of Kurukshetra. Это сегодняшняя битва, повторяющаяся как на поле Курукшетра. We want to defeat this Duryodhana consciousness. Мы хотим сражаться против сознания Дурьоданы. Proud, arrogant consciousness. Гордое, раздражительное сознание. Egoistic, compassionless consciousness. Эгоистичное, несострадательное, немилостивое сознание. We want to bring a new dawn on this planet, Мы хотим принести сюда новое, a new age, новое время. the Chaitanya era, Эру читания, Господа читания. when everybody becomes attracted to the holy names Чтобы все привлеклись святым именем Господа in every town and village. в каждом городе и деревне. It's predicted that it will happen. Это предсказано, что это случится. Who predicted it? Кто это предсказал? Lord Chaitanya predicted it. Господь читание предсказал. Vritti vittyatsayatanagaradigram sarvatra prachay hoibe maranam. This is mentioned in the Chaitanya Bhagavad. Об этом говорится в читании Бхагавати. As many towns and villages as there are throughout the entire world, this Krishna consciousness movement will be spread. Сколько там в мире деревень и городов, везде будет сознание Кришны распространено. Last night we went to, how do you say, Viljandi? Yes. We went to Viljandi. It was a very encouraging program. Вчера мы давали программу в Виленте, город такой, The Эстония. turnout was small, И маленькая довольно. but practically everyone took a hardbound Bhagavad Gita. Немножко людей было там на этой программе, но каждый практически взял Бхагавад-гиту. Actually, we sold out. Мы все книги распространили. We sold out of the big Bhagavad Gita. Все книги, которые взяли с собой Бхагавад-гиты. And we could see the caliber of people, they all came to me after, when they got their Gita, they all came to me. And they were very, you could see they're very sincere, intelligent people. И все люди, которые получили книги, они подходили потом ко мне, и я видел, что это очень интеллектуальные, разумные люди. I was very impressed Искренне. with the И я people был who очень took the Bhagavad впечатлен. Gita. They were very sincere, sober, Очень искренние, nice people. I could see very good quality people. хорошие, You see. хорошее качество у них. So in this way, if we preach, if we distribute books, Таким образом, если мы проповедуем, распространяем книги, if we purify the atmosphere with massive Harinam and Prasad distribution, и очищаем атмосферу благодаря харинамам и распространению прасада,
we can defeat this Duryodhana civilization. Мы можем победить эту цивилизацию Дурьёданы. It doesn't matter they have so many big powerful leaders, just like Duryodhana had so many big powerful leaders. И это совершенно не важно, что у них такие мощные лидеры, как, например, здесь Дурьёдана тоже всяких мощных лидеров перечисляет. When Krishna and Arjuna blow their victory conches, nothing will stop this movement. Когда Кришна и Арджуна подуют свою раковину, никто не сможет остановить это движение. From inundating the entire world. Да, по всему миру все. It's also predicted by Krishna Das Kaviraj Goswami. Это предсказано Кришнадасом Кавираджем Госвами. In the Chaitanya Charitamrita. В читании Чайтамрите. Sajjana Durjana Pangu Jadda Anagana Premavanyaya Dubaila Jagatera Jana. You know the Bengali? No? Sajjana, that's the Sandhyay's version of Sat Jana, which means the pious men. Саджана – это праведники. And Durjana, that means the rascals. И Дурджана означает негодяев. Dur is like Duryodhana, Durjana. Дурджана, дур, как Дурьёдану. The Durjana are the people who are like Duryodhana. Дурджана – это такие люди, как Дур. They are the rascals, you see. Негодяи. The Durjana. Дурджана. So Sajjana Durjana Pangu. Pangu means a lame man, one who cannot walk. Пангу означает человек на костылях, который не может передвигаться Sajjana нормально. Durjana Pangu. Jada means someone who's dumb, who can't speak. Just like Jad Bharat, he couldn't talk. Джаду это означает немой. Pangu Jada, let's see, and then Sajjana Danjana Jada Andagana. And then Prema Vanyaya Dubaila. Prema Vanyaya means a tsunami of prem, Krishna Prema. Према воняя, значит цунами према. Цунами према. Prema Vanyaya Dubaila Jagatara Jana. Everyone throughout the whole Jagat will become drowned in this Prema tsunami. То есть весь мир будет затоплен этим цунами премы. So when the Harinam party goes out, you're a tidal wave sweeping over Estonia, you see. Когда это Харинама идет по улицам, это все проносится по всей Эстонии. You are the Hare Krishna tsunami Хари Кришна цунами rolling over Tallinn, you see. идет по Таллину. So in this way, if we continue with this Harinam, this book distribution, prasad distribution, that day will come very soon when all the leaders will say, we must lead this country according to Prabhupada's books. Если мы будем продолжать так проповедовать хринамы, распространение книг, то придет тот день, когда все лидеры скажут, что мы хотим следовать учению Шрилы Прабхупады. We don't know what we're doing. We have to follow what Prabhupada said. Мы не знаем сами, как делать все. Мы должны следовать за Шрилой Прабхупадой. Just like now, this economic crisis is sweeping the globe. Сейчас этот экономический кризис по President Obama, всему миру he can't figure out how to solve the problems. Никто не знает, как решить эти проблемы. The European Union now also, there's economic problems sweeping the European Union. They can't figure out how to solve the problem. В Европейском Союзе то же problem. самое, эти экономические проблемы. And the Никто не problem знает, is, как решить. they're using Lakshmi for sense Но gratification. проблема в том, что они Лакшми используют в чувственном наслаждении. Money is Lakshmi. Мани — это Лакшми. And where does Lakshmi stay? И где Лакшми находится? At the lotus feet of Narayan. На лотосных стопах. У лотосных So стоп if you want to take Нараяны. Lakshmi away from Narayan, Если вы взяли Лакшми от Нараяны, will you be successful? будете ли вы счастливы, успешны? Sometimes. Немножко, иногда. But she will be chanchala or very unsteady if you are not Krishna conscious. Но если вы не в сознании Кришны, то это будет все непостоянно. Therefore, the European Union, the US, the whole world is facing great difficulty now financially. И поэтому Европа, Америка, все испытывают экономический кризис. Because they are not Krishna conscious. Поскольку они не в сознании Кришны. But if you engage Lakshmi in the service of Narayan, Но если вы будете использовать Лакшми в служении Нараяне, if you engage Lakshmi in the service of Krishna, если будете использовать Лакшми для служения Кришне, she will always stay, she will never leave. она всегда будет находиться с вами, никогда не уйдет.
So we can easily solve all the economic problems of the whole planet. Поэтому мы можем с легкостью решить все экономические проблемы на всей We have to планете. teach them simply how to engage this money in the service of Krishna. Нам необходимо просто всех научить, как использовать деньги для служения Кришне. And then immediately all the problems will be solved. И сразу же все проблемы решатся. In every country they can close the slaughterhouses, Во всех странах должны закрыть бойни, close the abortion clinics, закрыть все клиники, где делают аборты, shut down the liquor shops, закрыть все винные магазины. and they can take that money and use it for prasadam distribution. И должны использовать эти деньги для распространения прасада. And every day during the lunch hour, there can be a big Harinam festival И for the whole каждый день city. должен фестиваль быть, Харинама фестиваль по городу. Every day between 12 noon and 1 p.m., all the businesses can close, the whole city can shut down, and the whole city can have a big Harinam festival every day between 12 and 1. Все магазины, все офисы, все должны быть закрыты с 12 до часу дня, все должны All over выйти the на улицу whole и петь world. Хари Кришна. 1 hour every day of Harinam throughout the whole planet. Весь мир, все планеты, на всей планете, And I во всех guarantee you, городах the должны так demigods will be сделать. showering flowers. Я гарантирую, полубоги будут бросать цветы. The atmosphere will become like the Satya Yuga. Атмосфера будет как в Сатья-юге. That'd be amazing. The weather will improve. There'll be beautiful fruits and flowers. It'll just be an amazing transformation. И будет вообще потрясающие изменения, будут фрукты везде расти, цветы. Therefore, we have to keep doing this Harinam and this book Поэтому мы distribution. должны продолжать харинамы делать, распространение книг. We have to keep preaching. Должны продолжать And we проповедовать. have the duty of every single preacher in this movement to become a self-realized soul. Задача каждого лидера в этом движении — стать самореализованной личностью. Don't think that it's okay for you to remain neophytes. Не думайте, что нужно оставаться, быть неофитом. Every single preacher of this movement must become self-realized. Каждый проповедник должен стать самореализованным. Because the more you have realized Krishna, the more you become powerful to impregnate the hearts of the conditioned souls with Krishna prema. Поскольку чем больше вы сами будете осознавать Кришну, тем больше вы сможете So помочь you must become другим, повлиять на self-realized soul. других. Поэтому вы должны стать самореализованными. That's your duty. Это ваш долг. Prabhupada pushed me to do it. Прабхупада сказал мне так, что я должен это He сделать. told me, he said, now you just become qualified to see Krishna face to face. Прабхупада сказал, ты должен стать квалифицированным и увидеть Кришну лицо к лицу. He told me now, he said, if you will simply engage 24 hours a day in the service of Krishna with full sincerity of attitude, Krishna will personally come to you and answer all your questions. Он сказал, что ты должен, если ты будешь заниматься очень искренне и серьезно сознанием Кришны 24 часа в сутки, то Кришна сам придет и ответит на все твои That's вопросы. twice. And then a third time, Prabhupada again pushed me to become self-realized. He said, no karma, no jnana, no yoga, all material desires, zero. Прабхупада в третий раз, при третьей встрече, сказал мне, что никакой кармы, ни гьяны, ни йоги. Все So материальные желания должны быть стерты. That's what my spiritual master ordered me. He ordered me to become a pure devotee. Такой приказ дал мне духовный учитель. He ordered me Стать to become чистым преданным, self-realized soul. стать самореализованным. So that's not just for me. И это не только для меня. I'm just some ordinary brahmachari in the kitchen washing the pots. Я просто был простым брамачари, чистящим горшки, кастрюли. And those are the instructions he gave me. Но это такое наставление, которое он дал мне. So you can imagine that. Therefore, he wants everyone in this movement to become pure devotees. Поэтому он хотел, чтобы все в этом движении стали чистыми преданными. So we have to study the books. Поэтому нам нужно изучать книги. We have to learn how to chant without any offense. Должны понять, как нужно воспевать Святое Имя без оскорблений. And we have to bring that rascal mind under control. И нужно под контролем держать свой необузданный ум. I see so many sincere people who want to become Krishna conscious, Я вижу много искренних душ, которые хотят быть but are сознательными, not able to become steady because their mind is in the way. но они не могут быть тверды в своем продвижении, потому что ум нестабилен. So you have to become very expert at ignoring your mind. Поэтому вам нужно стать большим экспертом, опытным очень в том, The чтобы mind is always игнорировать свой ум. screaming, give me this, give me that.
give Он me this, give постоянно me that. кричит: дай мне то, дай мне это. You have to say, no, man, you don't need it. Но вы должны отвечать ему: нет, ум, тебе не надо этого. You don't need that cigarette. Тебе не нужны сигареты. You don't need to have sex with that girl or that boy. Тебе не нужно иметь секс с этой девушкой или парнем. All you need is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Это все, что тебе нужно. You convince your mind to stop screaming and demanding so many stupid nonsense things. Нужно игнорировать эти все вещи, которые ум кричит вам. And if you can do so, you'll become a liberated soul, Jivan Mukta. Если вы сможете это сделать, и станете освобожденной душой, Дживан Муктой. Iha yasha harer dashe manasa karmanad gyara nikalasvapyavastasu jivan mukta sa uchate. Rupa Goswami describes this in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Рупа Госвами описывает это Бхакти Расамрита Синду. He says, anyone who engages his body, mind and words in the service of Krishna becomes a liberated soul, even in this material existence. Тот, кто задействует свой ум, разум, чувства, тело в служении Кришне, он становится освобожденным еще при жизни. So it doesn't matter who you are. Так что все равно, кто вы являетесь. Whether you got a male body or a female body. Какое у вас тело, мужское, женское. Doesn't matter what your nationality is. Неважно, какой вы национальности. Doesn't matter what your occupation is. Или какая ваша профессия. You can be a devotee living in the temple, going out preaching. Ты можешь жить в храме и проповедовать. You can be a bajari. Может быть пуджари. You can be a housewife. Или может быть You can be a домохозяйкой. student. Или студентом. You can be a businessman. Может быть You can be a бизнесменом. truck driver. Может быть Doesn't водителем matter what your грузовика. position is in the society. Неважно, какое ваше положение в If обществе. you will engage your body, mind and words 24 hours in Krishna's service, you'll become liberated. Если вы задействуете тело, ум и речь 24 часа в сутки служения And you Кришне, will вы taste станете the sweetest освобожденной pleasure душой. at every minute. И вы будете испытывать сладость нектара You see, каждую минуту. In our neophyte stage, sometimes we really enjoy Krishna consciousness and sometimes we can't stand it. На уровне неофита мы иногда наслаждаемся, знаем Кришну, а иногда не можем. We hate to, it's embarrassing to admit that, but let's be honest. Это Sometimes we just can't stand things. просто we не have можем to do. I твердо don't want to стоять get на up этом. from Mangalarti, I want to sleep. Я хочу встать на Мангарте, но не могу, хочу You спать. see? In the neophyte stage, some things are like nectar and some things are like poison for us. На уровне неофита иногда что-то нектар, что-то... But if you Как stick яд. with the process, Но если человек остается следовать процессу, everything gradually turns into nectar. все постепенно превращается в нектар. And you reach a stage, the ruchi stage, you see, where it's the sweetest nectar every second. И вы подниметесь на уровень ручи, вкуса, когда на каждом шагу будете испытывать Whatever you're нектар. doing, it doesn't matter. Что бы вы ни делали, неважно. As long as it's for Krishna, then you're in bliss. Как только это для Кришны, вы сразу в блаженстве. You can be doing anything. Можете делать все, что угодно. You can be doing Harinam, Можете на хренам you уходить. can be doing management, Можете менеджментом Cleaning, заниматься. Или чистить, earning a что-то livelihood as a убирать. householder, Или быть просто домохозяйкой. going to school, anything. Или ходить в школу. Doesn't учиться. matter what it is, but because you're doing it for Krishna, Неважно, но если вы делаете это для Кришны, you're tasting the sweetest nectar вы 24 hours a day. будете испытывать нектар 24 часа в сутки. So that's the secret of how to always relish the bliss. Это секрет, как всегда наслаждаться блаженством. And I can guarantee you there's an unlimited ocean of bliss right there in your heart. Я гарантирую вам, что у вас бесконечный нектар блаженства прямо в вашем сердце. Simply waiting for you to dive in. Просто он ждет, когда вы туда нырнете. So stop sitting on the shore of that ocean of bliss which is there within your heart. Поэтому перестаньте сидеть на берегу этого океана, который находится у вас в сердце. Just jump on in and have a great time. Просто нырните туда, полностью погрузитесь. That ocean's waiting. Этот океан ждет вас. You don't have to go very far. It's right there in your heart. Не нужно никуда за ним бегать, он прямо в вашем Ocean of сердце. unlimited bliss right there in your heart waiting for you to jump in. Океан, бесконечный океан блаженства прямо в вашем There's even сердце. a nice diving board available. И там даже есть скафандр.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Materialists said, but it couldn't be that easy. Материалисты могут сомневаться, что это так легко. But actually it is. Но на самом деле это легко. It's the easiest thing in the world to become Krishna conscious. Самое простое — это стать сознающим. There's nothing easier. Нет ничего проще. Is it difficult for a fish to swim in the water? Трудно ли рыбке плавать в воде? All you have to do to become Krishna conscious is act naturally. Все, чтобы стать сознающим Кришну, надо Just be просто yourself. жить, естественно, быть самим You собой. are a devotee, Ты же преданный. as confirmed by Lord Chaitanya. Это подтвердил Господь Чайтанья. Jivera Svarupahai Krishnera Nityadas. The constitutional position of a living entity is he's the eternal servant of Krishna. Изначальное положение живого существа — вечный слуга Кришны. So all you really have to do is just be yourself. И все, что вам нужно, быть просто самим собой. I can tell you the reason you're suffering in this material world. Я скажу вам причину, по которой вы страдаете в этом материальном мире. Because you've been conditioned by materialistic rascals. Поскольку вы обусловлены этими... Right now you're trying to be something that you're not. негодяями, и вы хотите быть не тем, кем вы являетесь. You're trying to be a fish out of the water. Вы хотите стать рыбой, но вне воды. And you're trying to enjoy on the land. И хотите наслаждаться But a fish can't do that. на берегу. You Но are spiritual by nature. рыба не может этого сделать. И также вы духовны по природе. No amount of material sense gratification, even to the point of being Brahma, cannot satisfy you. И поэтому никакое количество материальных наслаждений, даже таких, как у Брамы, не может удовлетворить вас, не There's сможет. only one thing you can do to be satisfied. Только одно может вас удовлетворить. That is to awaken your original enlightened consciousness. Если вы пробудите свое изначальное духовное сознание, By surrendering yourself to Krishna, предавшись Кришне, according to the instructions of Krishna. согласно наставлениям Кришны. And that means under the guidance of a bona fide spiritual master. И это значит, что под руководством истинного You духовного can't do it учителя on your own. вы не сможете сделать это сами. You require a spiritual master. Вам нужен духовный учитель. Krishna says that. Кришна говорит об этом. He says, you think you're my devotee? Ты думаешь, что мой преданный? You're not my devotee. Ты не мой преданный. But if you're the devotee of my devotee, then you're my devotee. Но если ты преданный моего преданного, тогда ты мой преданный. This is stated in the Adi Purana. Это утверждается в Ади Пуране. Ye me bhakta jana parata, na me bhakta shtate janaha, mad bhaktanam chiye bhaktas, te me bhakta tamamata. My dear Arjuna, one who is my devotee, na me bhaktas, he's not my devotee. Дорогой Арджун, тот, кто заявляет, что он мой преданный, он не мой преданный. But the one who is the devotee of my devotee, he is my devotee. Но тот, кто является преданным моего преданного, тот мой настоящий преданный. So you want to be a devotee of Krishna? Так что, если вы хотите стать преданным Then you have to Кришне, find that devotee that you can fully trust and surrender yourself to his lotus feet. вы должны найти такого преданного, которому можете полностью верить, доверять и служить его лотосным стопам. That's how you become a real devotee of Krishna, Таким образом, вы станете истинными преданными Кришны, according to what Krishna says. согласно тому, что Кришна говорит. So I can ask now if there's any questions. Вопросы? Yeah. Everybody know how sweet is to surrender your mind and all your psychophysical activities in devotional service. That is very sweet to surrender to the Lord. Everybody know glories of surrendering of Lord. That is, you get very much bliss from this, from your surrender when you're surrendering. But still, most of us standing near this ocean of prema, and we are a little bit afraid. Maybe water is cold, or maybe it's not so blissful like we think is. So there is some fear to surrender. Yeah. How to get rid of this fear? Yeah.
How to conquer over the fear of surrendering. Как победить страх предания Кришне? You were given no, yeah. It's a very good question. We understand that we're supposed to surrender, but when it actually comes to doing it, we're fearful. So how to overcome that fear? Мы знаем, как надо предаваться, но мы боимся это сделать, переступить какую-то черту. This is why the association of the pure devotee is very important. Поэтому так важно иметь общение с чистым преданным. Just like we saw Prabhupada, the purest of the pure devotees, when he saw Srila Prabhupada's happiness, we saw his joy, his compassion, we saw his qualities, we saw what is the result of surrendering. Нам повезло, и мы видели Шрилу Прабхупаду, чистейшего из чистых преданных, который предался Кришне и испытывал нескончаемую радость. By seeing the example of Prabhupada, we knew, yes, this is for me. И видя пример Прабхупады, мы понимали, да, это... If you think and read it about it in a book, you may wonder, what do I have to do? Sleep on nails to become a pure devotee? Кто-то может думать, что чтобы стать счастливым, может быть, надо спать на иголках. I have to eat a pat of butter every other day like Raghunath Das Goswami to become a pure devotee. Или я должен пить всего чашку пахты, как Рагунат Дас Госвами, каждый день. Therefore, we see the example of a pure devotee, just like we saw Prabhupada's example. If we see the example of a pure devotee, Но если мы увидим чистый пример, пример чистого преданного, как мы видели пример Шрилы Прабхупады, we can see how practical it is насколько он практичный and how blissful it is. и насколько он счастливый. Seeing Prabhupada gave us all the faith that yes, we can do this. Видя Прабхупаду, это давало нам огромную веру. Да, мы сможем. Just like a little child learning how to walk. Как маленький ребенок, который учится ходить. He may be very afraid of standing up on his legs. Может быть, он очень боится встать на ноги. But he sees his parents are doing it. Но он видит, что его родители ходят на двух ногах. He sees his older brothers doing it. Он видит, что его братья старшие ходят. So if they can do it, well, I'm going to do it too. Если они могут, значит, и я тоже. So when you can see somebody who is relishing the bliss of fully surrendered to Krishna, that encourages, yeah, I can do it too. Если вы видите пример того, кто полностью предался Кришне, это вдохновляет вас. Вы начинаете больше верить, что вы тоже сможете. Therefore, the second step on the pathway to perfection is to associate with the pure devotees. Поэтому следующий шаг на пути преданности, успеха в преданности, это общение с преданными. You have to associate with sadhus. Вы должны найти саду. Sadhu Sangha. Саду санга. It's confirmed in the Chaitanya Charitamrita. Также подтверждается это в читании Чайтамриты. Sadhu Sangha, Sarva Shastrikai, Sadhu Sangha, Lavamatra, Sarva Siddhihai. The association of the pure devotees is so powerful. Общение с чистым преданным настолько сильно, that even if you associate with them for one Lavamatra, which is 1/11 of a second, что даже если вы общаетесь с ним совсем немного, лава матра, 1/11 секунды, Sarva Siddhi Hai, you can get all perfections. вы получите все совершенство. So Prabhu, the key is association. Поэтому That's the ключ answer. в том, с кем общаться. When you see everybody else is out there in the water swimming and having a great time, you think, well, I think I'll jump in. Если вы видите, как люди плавают и наслаждаются, купаются, и вы думаете, тоже хочу так. So Prabhu, we're having a great time. Come on in. The water is really good. Come on in. И у нас тут весело, вообще хорошо, и давай прыгай скорее сюда, вода теплая, хорошая. Don't be scared. Не бойся. Krishna says, Masuchaha. Кришна говорит, Машу чага. You know the meaning of Masuchaha? Знаете значение Машу чага? Don't worry. Не бойся, не Don't be беспокойся. scared. Не Don't бойся. hesitate. Не жди ничего. Krishna is telling you, don't be scared. Don't hesitate. Не бойся. Кришна Masuchaha. говорит, Машу Come on чага. in. Давай, The pure прыгай. bhakti. Any other questions? Еще вопрос. Yeah? Maharaj,
you said that you became a self-realized soul. Did it happen in one moment, just like this, that your consciousness switched to another level completely, or did it happen gradually? Yes. And another Yes. question, if I may ask a personal question, is that do you ever feel this kind of like a tamas guna feeling? For example, I have when I wake up, I'm always very like in this tamas guna. Then does like pure devotees suffer about this also, that when they wake up from sleep they are kind of like not so good consciousness? So, the answer is that this is a gradual process. Первый вопрос был о том, что вы достигли совершенства какого-то за раз, сразу как-то это снизошло, или You're asking what I feel постепенно? like when I wake up? Is that what you're asking? There was two questions. Is it a gradual process or all of a sudden? How was it to become self-realized? What happened? How does one become self-realized? What happened when you become like self-realized? Yes. What was the switch that? All right, let's deal with one question at a time. Okay. What happens when one becomes self-realized? How does that work? It is a gradual process. Yes. Как случается вот так стать самореализованным? Это какой? Быстро так, чпок и все? Или постепенный процесс? So, self-realization is like a sunrise. И это самореализация, это все-таки как восход солнца. Is it completely dark and all of a sudden, boom, it's a bright day within a second? Что у нас так темно, ночь, и вдруг раз, и сразу день. No, that sun comes up little slowly, very little, Нет, потихоньку gradually, там gradually, солнце gradually. восходит, и оно светлее, светлее становится. So self-realization means the Krishna sun is rising within your heart. Поэтому самоосознание означает, что солнце Кришны восходит в вашем сердце. And it's a gradual transformation. Это постепенное изменение. But you have to have something to jumpstart the process. Но вам надо что-то сделать, типа прыгнуть, чтобы начать этот процесс. I can look back at my own, spiritual awakening, and I can see, there's a number of steps. It just came gradually, gradually, gradually. Если посмотреть на мою личную жизнь, самоосознание, то я вспоминаю, что были все-таки такие, как по ступенькам идти. It's a very long story, actually. Очень длинная история. Actually, I want to write a book about it. I'm hoping to write a book about it. Я бы очень хотел даже написать книгу об этом. It began my freshman year of college. Начинается с колледжа. Back in the fall of 1965, Где-то в 65-й год. at the same time that Prabhupada set foot on American soil, Это тот же самый год, когда Прабхупада приехал в Америку. I give Prabhupada the credit, even though he was 2,000 miles away, I give him the credit for that awakening within my heart. То есть это вот я отдаю это все And then gradually, a little closer, a little всю further, a награду little further, a little за further. это, за свое начало духовного пути Прабхупаде, хотя я был от него за 2000 километров. Then I remember that day I had a copy of the Bhagavad Gita. И потом у меня была копия Бхагавад-гиты. I remember I put my name down. I was called Steve Bridge in those days. И я помню, я подписал эту книгу Стив Бридж, такое имя было у меня. I wrote down in my Gita, I said, Steve Bridge, the eternal servant of Krishna. I wrote it in my book. И я написал там Стив Бридж, вечный слуга Кришны. So that was an exciting thing. Now this is who I am the eternal servant of Krishna. Это было очень интересно так still почувствовать I себя was- вечный слуга Кришны. Still I was, I wasn't yet, I wasn't fully a brahmachari yet or anything like that, but it just happened little by little by little, you То see. есть я не был тогда еще брамачари, но вот постепенно. Так. And then the devotees would say, why don't you come and move into the temple? I was thinking, well, Преданные спрашивали, а почему бы тебе не прийти, не присоединиться к храму, не жить в храме? I thought, well, I'll try it. I'll just try this. I said, I'm going to try these principles for 6 months, no illicit sex, no intoxication, no gambling. Я сказал, что я хочу вот попробовать сам 6 месяцев пожить, соблюдая That was a эти big 4 sacrifice for принципа. me. In those days, the hippie movement, we were breaking all the regulated principles every day, practically. И это было очень сложно, потому что в те времена хиппи нарушали все 4 принципа ежедневно.
So that was a big thing for me, to make that 6 months experiment. Так что это было очень тяжело для меня сделать это 6 месяцев опыт такой But поставить. within a very short time, I knew this was for me because it was so sweet. Но через короткое время, на самом деле, я почувствовал, что это все для меня, это подходит мне. It was so ecstatic. Настолько экстатично. But the major turning point in my spiritual awakening was the day I decided to accept Prabhupada as my spiritual master. That was the major turning point. Поворот серьезный в моей жизни произошел тогда, когда я внутри в сердце решил стать учеником Шрилы Прабхупады. Devotees were saying, they called me Steve Prabhu actually because I distributed 10 Back to Godhead magazines. Преданные назвали меня Стив Прабху, поскольку я распространял 10 I earned the title Prabhu. журналов Back to Godhead. So they said, Steve Prabhu, why don't you surrender and become a disciple of Prabhupada? And I was living in the ashram, you see, as a guest. Я жил в ашраме, но как гость, и я распространял журнал «Назад к Богу». Just checking it out. Тебе не стать учеником Шрилы Прабхупады. Nothing too serious, just checking it out. А я думал, я просто проверяю, ничего так серьезного, просто. Why don't you surrender, Steve Prabhu, and become a disciple of Prabhupada? Почему бы тебе не предаться и не стать учеником Шрилы Прабхупады? No, I'll just be a devotee of Krishna, that's all right. Не, я просто преданный Кришне, все нормально. But they said, Steve Prabhu, but Krishna says in the Bhagavad Gita that you have to surrender to the Guru. Но, Стив Прабху, ты знаешь, вот в Бхагавад-гите Кришна говорит, что нужно предаться гуру. Well, I didn't know what to say about that. Я не знал, что сказать, ответить на это. But still, I wasn't going to do it. Но все равно я этого не делал. But then one morning, my service was to vacuum the temple room rug every morning. И в одно утро мое служение было там убрать в храме каждое утро. And an amazing thing had happened. We didn't know about it, but we found out the devotees in London had contacted George Harrison, and he had produced with the devotees an amazing 33 1/3 vinyl record called the Radha Krishna Temple. И случилось так, что в это время в Лондоне преданные встретились с Джорджем Харрисом и записали пластинку Рада Кришна. And somebody at a radio station had gotten a copy, and they gave it to us. И на The radio station had gotten a promotional copy of the album. Они получили копию этого альбома. And they gave it to us. So we were playing it every morning while I was vacuuming the rug. We'd hear the devotees singing along with George playing the guitar. Мы получили эту копию, и мы слушали, как Джордж Харрисон поет. And I was vacuuming the rug, and I heard that second cut on the album. You've heard that cut? И я слушал вторую песню из этого альбома. Samsaradava nalalita loka tranaya karyuna gana ganarvam praptasya kalyana gunanavasya Vande Guru Shri Charanaravinda. I was hearing the devotees sing, and I was going, wow, this is amazing. Я слушал, как преданные вот поют, так удивительно. These devotees have so much love for Prabhupada. О, преданные так любят Прабхупаду. I've never experienced love like that before in my life. Я никогда не испытывал любовь такую в своей жизни. Love for this love for Prabhupada is the sweetest thing I've ever experienced. Это любовь к Прабхупаде самое сладкое, что можно было испытать. The love, I could sense the love that they felt in their hearts for Prabhupada while I was hearing their singing. Эта любовь, она сквозила через эту песню, как поют. And I was experiencing that love along with them as I heard them singing. И когда я слушал, как они поют, я испытал ту же самую любовь, но был как бы тождественным And it was их любви. so beautiful. И это было так прекрасно, It was so sweet. так сладко. It was so enlivening beyond any experience I'd ever had in this material universe in millions of lifetimes. Настолько просветляло меня, что я не испытывал это в миллионы жизней, сколько здесь провел в материальном мире. That I simply thought,
wouldn't it be beautiful if I gave my life to Prabhupada? Что я просто подумал, о, было бы так прекрасно, если бы я отдал And I свою was жизнь just Прабхупаде. crying tears of ecstasy. И у меня просто слезы экстаза потекли. And that was it. И это было вот так вот. That was the real moment. If I had one moment of self-realization, that was the moment. Это вот, если сказать о моменте самоосознания, то это вот такой момент. Of course, it came in many, many steps. Конечно, там это проходило But that was the defining moment. Но это вот такой финальный, заключительный момент. When I accepted Prabhupada into my heart. Когда я принял Прабхупаду I took Prabhupada into my heart as my eternal spiritual master. Когда я принял Прабхупаду вглубь своего сердца как моего вечного духовного учителя. So that is the actual turning point in the life of a spiritual seeker. То есть это вот такой секрет на духовном пути, тот момент, when they find their spiritual master, когда находите духовного учителя, and they take their spiritual master into their heart. И принимаете его в свое сердце. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос. Yes. Dear Gurudev, we meant to follow the instructions of spiritual master even whole lifetime and even the next life. How can we find spiritual master in next life? What did she say? She's saying that we are meant to follow the spiritual master's instructions while we are living in this lifetime and even in the next lifetime. So how can we find the same spiritual master in the next lifetime? Вопрос. Мы должны следовать наставлениям духовного учителя в этой жизни и следующей. И вот как найти-то его в следующей жизни? So she's asking a very nice question. We are meant to serve the spiritual master's orders in this life. What about the next lifetime? How do we find him to get his orders in the next life? Как следовать наставлениям духовного учителя и вот в следующей жизни? There is such a concept in our teachings. На самом деле это наша философия. Just like we sing that Guru Puja song, Janme Janme Prabhu say. Мы поем наши песни. You're my Lord, birth after birth. Ты мой господин из жизни в жизнь. We see in the example of Sri Narad Muni. Мы видим на примере Шри Нарады Муни, that he was able to remember his previous lifetime, how he became Krishna conscious. Он помнил свою прошлую жизнь, как он стал сознающим Кришну. Before he became the great liberated soul Narada Muni, he was a little Sudra boy. Прежде чем он стал таким выдающимся преданным, он был просто мальчиком шудрой. But even as Narada Muni, he remembered his previous lifetime, who gave him the seed of Krishna bhakti. Но Нарада Муни, он помнил, кто же дал ему это семя бхакти. So it will be very easy for you to remember who is your spiritual master. Так что будет для вас довольно-таки легко вспомнить, кто у вас духовный учитель. It will be very easy for you to remember what are his instructions. И также будет легко вспомнить его наставления. For all of eternity. Навсегда. Simply become a liberated soul, then you'll always be connected with your spiritual master. Просто надо стать освобожденной душой. You will find him right there in your heart. Связаны с духовным учителем. Any question you have, from within, your spiritual master will answer from within your very heart for all of eternity. Все отвечать в любое время. Simply have to become pure. That's all. Нужно просто стать чистым. Это все. If you want to have that eternal connection with Sri Guru, you simply become pure devotee. That's all. Если хотите связь, and then you will never be separated from your spiritual master for all of eternity. Это навечно будет такая связь. So our time has run out. Время закончилось наше. And we thank you all very much for your participation in this Krishna consciousness movement. Благодарим вас за то, что вы участвуете в этом движении сознания Кришны. Раджа Виджа Шримад Бхагavad Gita ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Sriman Sankarshan Das Adhikari ki jai. Thank you very much.